Wetso madumedi kgang ke tsa BOTSWANA television primaneng ya la bobedi re gasa ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone mme ntse o kopana le nna Benson Phuthego mako ditebolegela ka go leba ditlhogo. Baemedi ba lefatshe la BOTSWANA ko mafatsheng a sele ba kgothadiwa go sireletsa serodumo sa lefatshe leno ka dinako tsotlhe. Thusa tautona res lambatsogwane ya gatelela botlhokwa jwa gore BOTSWANA ba ikwadisetse ditlhopho. Fa re mo go Motsimphotele le mokatisi yo mošwa wa setlhopha sa Nico United. Yo a ranolang ka puo tla kene Boinelo Ntshole me ga re tsena mo dikganyeng. Baemedi ba lefatshe la BOTSWANA kwa mafatsheng a sele ba kgothaditswe go sireletsa serodumo sa lefatshe leno ka dinako tsotlhe le go baya dikeletso tsa BOTSWANA ko pele mo thomong ya bone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se gompieno fa a tsamaisa sentle baemedi ba bašwa mme Benesia Chingapane yo o romileng go nna moemedi wa BOTSWANA ko Brazil le Re Tebelelo Boang o a yang go nna moemedi wa BOTSWANA kwa Ethiopia. Tlotla Matlabaphiri ka pego. Lenaneo la mahatshatshe la go atolosa botsalano jwa lehatshe leno ke lengwe le le botlhokwa go netefatsa gore la itshetlela mo go diseng tirisano mmogo le tomagano go thusa go konetelela go tsweledisa pele thulaganyo ya ditlhabologo. Ha baemedi ba simolola thomo ya bone ko mahatsheng a sele, Tautona Masisi o ba rotloetsa go dira bojotlhe go netefatsa ga dikeletso tsa lehatshe la BOTSWANA di diragala jaaka go tlhama mebereko e BOTSWANA ba e tlhokang ka go tlhoahalela ditirisano tsa motia tsa lehatshe leno la mangwe. It's important that you really smoothen and enhance the relations that we have with Brazil. It's a big powerhouse in the region which we need to take advantage of, and particularly given our past competitive advantage and lower hanging fruits in terms of our relations for us. So you need to look at all the attributes of knowledge economy, including intensive high-end education and investment in that space. Because that's another area that we need to really work on. There's a lot that we can harness and benefit from Brazil. They have very good genetic material of cattle, particularly the dairy. So we're going to be troubling you about that. And more than anything else, it's really to stand out, look out for opportunity. The groundwork has already been started, at least in terms of when I was going around doing courtesy calls, I got quite a lot of information in agriculture, in health, and we did have a meeting with the Brazilians just in December last year, 2023. So it's given me an idea of where we can really harness and push something, all those, especially those that have already being started, and see how we can bring them to fruition. We had a very good engagement with the Agricultural Ministry as well as the Health Ministry, and also we're going to see Buan, and they are very much excited about the opportunities that we can engage in with the Brazilians. Tautona Masisi o na gape a rotloetsa moemedi wa BOTSWANA kwa Ethiopia Re Boang go nyalanya ditsamaiso le maikemisetso a lehatshe leno mo botsananong le lehatshe leo ga mmogo le lekgotla la AU. Expect that you are going to be very upfront and forward with the postulation of our policy of wanting to really re-engage genuinely with Africa and be at the table and be my voice. Ethiopia, I think, arguably has the largest population cattle herd in Africa. And if you assume just arithmetically that 50% of them are female, how we would benefit if all those females were impregnated by semen from BOTSWANA, yes, sold by our farmers. So yes, that's what I want to get into. And even better still, the embryos. It has been interesting that most of the stakeholders are singing from the same hymn book. For instance, when you look at the leather industry and the beef and related meat value chain development, the niche market that we can find in Africa for the BVI and the veterinary vaccines, as well as animal genetics, and the Ministry of Health, how they are key, and working very closely with the African CDC. So that has been very much encouraging. The Ministry of Finance as well, on the budget side, the reforms and
even the scale of assessment that is under consideration. So thus far, it has been very helpful. Re sa le foo Tautona Masisi o ne a amogela moemedi wa pele wa Brazil mono mme Tebogo Motshome yo a neng a mo lebogela tiro ya e dirileng ka botswapelo. O ne gape a mo kgothatsa go amogana maele le boitseanape le moemedi yo mošwa wa Brazil yo o tla bong a tsweledisa go atolosa botsalano jwa lefatshe leno le la Brazil a beile pele dikeletso tsa Batswana. Tlotla Matlhapaphiri, BTV News, Gaborone. Modulasetulo wa lekalana le le okametseng bobegakgang mo borwa jwa Aforika MISA Re Thomas Nkoma a re mogoma marudi a makgotla a setšhaba a akaretsa babegakgang le a ditshwanelo tsa setso go bereka mmogo go rutuntsha setšhaba ka ditshwanelo tsa bone mo maranyaneng. Re Nkoma a re dithuto tseo di botlhokwa ka di thusa batho gore ba kgone go itshireletsa mo maranyaneng. O buile se mo thutwapuisanong e neng e itebagantse le go rutuntsha makgotla a setšhaba ka tse di diragalang mo maranyaneng. Samantha Gabaeme le Tsholofelo Tombale ka pego. Lekalana le le okametseng babegakgang mo borwa jwa Aforika la MISA la re le tshwenyegile ka tshireletsego ya batho le ditshwanelo tsa bone mo maranyaneng. Ka jaana maranyane a tsweletse ka go tlhabologa. Se se tlhalositswe mo thutaseka dipuisanyo e neng e remeletse mo go ruthuntseng makalane a setšhaba ka ditshwanelo tsa batho mo maranyaneng. Go boletswe fa go sireletsa ditshwanelo tseo go tlhoka gore makalana a setšhaba a bo a eteletse pele letsholo leo ka dithuto. As media practitioners and human rights activists, I heard some of you are from the Ditshwanelo campaign for press freedom and so on. As media practitioners and human rights activists, you are the custodians of public awareness, and your role in championing robust data protection measures cannot be overstated. By shedding light on the importance of secure digital practice, you empowered individuals to take control of their online identities. Modulasetulo o gwetlhile makalana a setšhaba go buisana le badiramelao go tla ka melao e e sireletsang ditshwanelo tsa batho mo maranyaneng. Human rights activists, with your unwavering dedication to justice, can spearhead campaigns that bring about legislative changes and societal awareness. Together, we must champion transparency in data practices, demand accountability from those entrusted with our information, and foster a culture that respects the right to privacy as a fundamental human right. Go sa le foo, bangwe ba ba tsana phuthego eo ba kgoletse puso go bo e goketse maranyane a internet mo mafelong a morafi a le mantsi mo lefatsheng leno. I see had 2005 pele ga na le bo maitlamo ga tloga le bo nteletsa 2 re na le BOTSWANA hotspots. If you go to the malls, Bofinet has deployed in collaboration with a lot of ISPs. They have put hotspots there. Ha go ngwa le baki internet a go hedile mo mobile da go tsana mo molo mo chopis. Email le goroga ha o tsana ha mo game city email ya goroga. Batho ba ba neng ba tsene thutopuisano eo ya letsatsi le le lengwe ba ne ba tswa ka mogopolo wa go tlhama komiti ya makgotla a setšhaba e tla itebaganyang le go buelela ditshwanelo tsa batho mo maranyaneng. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Modulasetulo wa lekgotla la dikereke kwa kgalagadi borwa moruti ke abetswe Gabolekane a re go botlhokwa gore dikereke di kopane go rapela kgatlhano le botlhokatsebe bo tshwana le tiriso ya ditagi le dipolano. Moruti Gabolekane o ne a bua se jaaka dikereke di ne di kopane go rapelela lefatshe leno kwa kgotleng ya motse wa Tsabong. Ke o lebogile Radipotsane wa Bega. Moruti Gabolekane a re dikereke di lebano ke tiro e tona ya go thathalela batho dithuto tsa semoya le go ba rotloetsa go nna le maitsholo a ka ga setšhaba ka seo se ka hokotsa botlhokatsebe jo bo golalang kwa pele ngwaga le ngwaga. O ne gape a kopa phuthego go rapelela dithopo tse di tla tshwarwa ngwaga ono gore di tsamaye ka kagiso. Dikotsi, malwetse, botlhokatsebe jwa bana, jalo jalo jalo. Ke sone se ke simololang ka gore gepe re tswalang ke a go kitlanya borutabana le botsadi le puso le kereke. Mme re lebeletse ditiragalo
tse di diragalang re le kereke be re itemogela gore ditiragalo tse di diragalang di re baya kgakala thata le Modimo. Banana ba rotloeditse go tsena kereke ka baka anywa go le gontsi ka dithuto tse di botlhokwa tsa go ikaga sešwa le go ikanya Modimo. Kapa go tlhoka gore re ka ba itumise ka tseleng tseng yang go na le kgang tsa bomoopelo ko go rona tse leng gore re goga banana ka tsone ga ngwaga e simologa re na di-competition kapa re na di-concerta tse leng gore re leka go tsosolosa banana gore re ka rapela hela sente hela batho ba tshwaragane ka mowa re sologela gore dilo di ka hetoga le one mekgwanyana hele re bonang etetseng mo mekgwateng bana ba ba sa utlwing. Ke ithopetse go tsena kereke ka lebaka la gore e ntsha mo mebileng mo dio tse di sa siamang nako e ntsi ke spenda ko kerekeng ke ikgatolositse bonnotagi dilo tse di reelang. Moruti Gabolekane o gateletsa le maikarabelo a dikereke tsotlhe go rotloetsa phuthego tsa bone go ikwadisetsa dithopo go ka nna le seabe mo dithopong tsa setšhaba tsa monongwaga ka se e le tsamaiso ya puso ya batho ka batho. Ke o lebogela Radipotsane, Botswana Television, Tsabong. Mothusa Thautona re selang batsogane a re go botlhokwa gore Batswana botlhe ba ikwadisetsa ditlhopho gore ba tle ba kgone go tlhopha ka gore yone karata ya go tlhopha ke yone e dirisiwang gape go nna le seabe fa puso e dumela fa setšhaba se tshwanetse go tsaya tshwetso jaaka mo molaomotheong e le thulaganyo ya patlomaikutlo kgotsa ka Seesemane referendum. Re tsogane o buile se mo phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Makalamabedi se ba etseng Tebogo ka Pego. Ke phuthego e konetela diphuthego tsa kgotla tsa ga Mothusa Thautona yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Boteti West jaaka na rerisana le banni ba kgaolo ya gagwe. Mothusa Thautona o tlhaloseditse banni ka botlhokwa jwa go ikwadisetsa go thopha. A ke re ye nngwe tse di thata tse di tshwana bo polao ya motho tse go tweng di-entrenched e tla nna nngwe ya tsone di tla ya ko setšhabeng gore lona le go athola ka yes or no mme jaanong itse gore ga e ta ko go lona go ta go thopa hela ba ba ikwadiseditse dithopo a ke re ntse go buiwa ka ikwadiseditse dithopo e tsweletse gompieno ga o sena karata yo ikwadisitseng dithopo gompieno le ga no o rata e tlo go heta gongwe o tlo go jesa ba ba sa dumelaneng ka gore wena ga ba ikwadisetsa dithopo so ga go nna le referendum e tabo e ya hela ko go bao ba ba na le karata ya dithopo. Banni ba lekodisa mo palamente wa bone ka dikgang tse di ba amang. Banyana hale ke ne ka rurugatsa re neetse koloi ya clinic mme ano botsadi ba mpotsa dipotso gore koloi e kae eno wena kgosi o rurugatsa gore ba amogetse dikhi tsa yone ba kopa tirelo setšhaba kana ba ba kopile gore gongwe ba tsenngwe mo lenaneo la tirelo setšhaba go lebega e le gore mo go rona ka kwano mo Makalamabedi bana ba sale ba kwadile go nna lebaka go tsaya lebaka le lelele ha motho a thubeditse ngwana kgotsa mogolo a mogoe bonna jwa a bo amogiwe hela ga a itse gore bo tshwanetse gore bo bereke ga kae. Dingwe dikgang tsa banni di a tsebogelwa kana batsadi le ta itse gore koloi e tayana e sena mokgweetsi ka gore e ta ile package bodiredi ba kokelo e ga bo ise bo approve bo santse bo le ko di-PSM ka nako e hela bo tabo bo approve re tabo re hirela mokgweetsi wa yone ebile ke tshwenyegile ka gore bo tsere lobaka mme kutwa go twe go santse go tsweletse ka go hira bonnese ba teng ba ba cleanang ba re jaanong kgosi o ta ikinela diatametseng ke ba omantsha thata gore ga ba tshwanela go tsaya ambulance ba sa e adima so se se botlhokwa ke gore ba adime ambulance ya go nna yang gothe re sa hiri matirelo a maatla go ne ga itemogela gore hitisitse dipalo tse di neetswe go ka teng dikhotara le ga tse ka bophara bo go emisiwa gore dipalo tsa teng di boele mo dielo tse di ipetse. Banni ba tlhaloseditswe ga tsela e golaganyang motse wa Makalamabedi le Motopi e tla simolola go dirwa pele ga ngwaga ono wa madi o wela. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, Makalamabedi. Dikgwebo dingwe tsa Mahama wa Bojanala di supile fa di tsepame mo maitemong a tsone a go somarela matlotlo a tlholego a akaretsang diphologolo tsa naga le ditlhare
gore di se ka tsa nyelela gotlhelele. Bangwe ba bakaedi ba bontle jwa naga le diphologolo ba kampa ya Sandibe kwa makgobokgobong a Kavango ba supile fa ba na le mananeo a dirilweng ke khamphane ya bone go somarela jalo ditlhare dingwe tse di sa bona le motlhofo gore di se ka tsa nyelela. Pego ka botlalo ka Lovemo Mario. Ke naga ya Sandibe e hitelwa mo makgobokgobong a Okavango. Naga e tetse ka dingwe tsa dithare tse di kaiwang ha di le botlhokwa di akaretsa SETSWANA. Sethare se tshabelelwa ke go sengwa thata ke diphologolo di akaretsa ditou, ka jalo mo maitekong a go itsa gore se ka sa wa se bo se nyelela. Company ya And Beyond e tule ka maano a go se sireletsa. Kompone be bona gore go dirisa chilies le one go berekile, mme ha re ka leka sengwe se le gore sta tsa nako e telelenyana ka gore chilies ngwe ne re ha pula dina go tsoya go thatsoga ke pula, and then go ra gore ngwa ga ta ga re tshase chilies engwe gape, and then kompone be le ka gore itse mesh wire, and then e be cover the back of the tree, right around the tree of the baobab, gore start so se kgone go nna resistant mo ditou go se ikanyana. Dikai tse tsone tsela gore ta di bona ha re ntse re tsamaya gone mo. At the moment ha re le te gona re mo concession ya Sandibe concession e lori en bione ke gone mo ile ka maiteko gore e thusa dithare gone jalo. Gone mo nageng e gape go na le diphologolo tsa naga tse mongwe wa bakaedi re ba lemetse mokwami a reng tlhokomelo ya tsone e laolwa ke go tshela ga metsi le go naga dipula. Part of the Okavango Delta, which is 60% of the area is get flooded when we have got floods, and 40% is remain for where we conduct our safaris. And we still see a very good wildlife in this 40%. And what I've learned, we would see that wildlife here, especially elephants and buffaloes, we have a big herd of elephant seasonally. We see them here in big numbers. That is in winter, probably, which is also our peak season. Bakaedi kgotsa tour guides ka bontsi ba re tota ba beile mo diphologolong tse ka jana bontsi jwa bajana la batela tsone mo Botswana go di bona ka jalo go botlhokwa go di tlhokomela ka nako tsotlhe. Yeah, most of the people that we receive here or come to here, they want to see animals mostly. There are those who would like to do walking, safaris, or even want to see the nature as it is, to be out there to see the landscape. But yeah, most of the people come here to see those animals. And we even teach them our culture in Botswana, for how our old generation used to live in this land, in this beautiful delta. Because remember, like the delta used to be owned by the Khoisans, which is now the majority of them are still around in the delta. And for the guests to come here, they wouldn't know that there were people before us or before the lodges in this industry of tourism. Ine ya re ka ngwaga wa 2014 go ya go wa 2019, company ya And Beyond ba tshwaragane le ya Great Plains ba ta ka lenaneo le le bidiwa Rhinos Without Borders go hudusetsa ditshukudu mo Botswana go di somarela gore di seka tsa nyelela. Lovemo Mario, Botswana Television, Sandibe, Okavango Delta. We tswela go no tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television me ga re tswelela mo maitekong a bone a go lwantsha borukutli. Mapodisi ya toropo a Selebephikwe ba ikopantse le maphata a mangwe a puso a fileng boikarabelo jwa go tlhomamisa gore molao wa diragadiwa. Seo se boletswe ke mookamela mapodisi a District Number 10 Senior Superintendent Agreement Mapeu jaaka narola pego ya maduo a letsholo leo le le neng le boditswe mo bošeng. Karabo Molosi ka pego.
District number 10 ya akaretsa Selebe Phikwe, Madinare, Bobonong, Semolale le Bensdrift, mme letsholo le ne le remeletse mo Selebe Phikwe le mafelo a mabapi. Go ne ga tshwarwa dikoloi di le 41 tse di neng di sa itekanela go dirisa tsela, mo go tsone di le 4 e le dipalamo tsa setšhaba le ba ba rekisang bojalwa ntle le diteseletso ba le bararo gareng ga melato e mengwe. Ne re itemogela gore there is a lot of lawlessness raya mo ditirelong tsa rona tsotlhe thata ne re tsamaya re checka compliance ya our trading stores or trading businesses. Ne gape re emisa dikolo re dirile dikgane tsa tsela tsa nakwana tse go teng di-sporadic roadblocks. Maphata a mangwe a puso a neng a tsentse letsogo mo tirong e ke la dipalamo, makgetho le la mesepele ka ebile go ne go beilwe leitlho le batho ba ba nnang mo lefatsheng leno go se ka fa molaong le ba ba berekang ba sena diteseletso. Tota tirisanyo mmogo ya rona re le ba itshireletso le maphata a mangwe a e leng gore le one a na le melawana a bonang gore molao wa diragatswa mo kgaolong ke so se se tona thata se ke se lebogelang thata ke kopo ya gore re tswelela re tshwaraganeng jaana ka gore Motswana re tshwara ke ntša pedi a se thata. Setšhaba le sone se rotloeditswe go thusana le mapodisi ka go ba itsisi ka tse di fatlhang gore di tsibogelwe. Keletso ya rona le mapodisi ke gore a re ne mo tikologong e leng gore molao wa obamelwa. Dikgang tse dingwe tse e leng gore la di bona le setšhaba mo tikologong e thata dikgang tsa tiriso ditagi ka gore tsone di teng mo kgaolong ya rona. Re kopa ka tsweetswe gore ha le na le lesedi gope kae re lomentsebe re tle re kgone go kganna boruti ja go nna jalo. Mookamela mapodisi Senior Superintendent Mapeu a re batla tswelela ba dira letsholo la mofuta o gangwe le gape ka tirisano mmogo e nonofileng le popagano ya bana le seabe botlhe ba ba amegang. Karabo Molusi, BTV News, Selebe Phikwe. Wetso kgang e re sa tswang go e amogela ke reng tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlhomile Mayfield a ke reng go nna moemedi wa lefatshe leno kwa go la Nigeria. Mme ke reng e ntse le tona wa lephata la ditikologo le bojanala kwa supileng boeteledipele jwa gagwe mo go godise mohama wa bojanala mme a godisa seabe sa benggae mo mohameng o ga mmogo le go simolodisa jalo mananeo a nonogaditseng mohama o ka go riragatsa fa go nna le kabakanyo ya ditirelo mo mohameng o wa bojanala. Mme ke reng o na le maitemogelo a le mantsi a tla mo kgontshang go emela lefatshe leno kwa ntle go akaretsa a tlhabololo magae le matshelo a batho. Thomo eo ya ga mme ke reng e simolotse gone gompieno. Re tswelela tshenyo ya mafaratlhatlha a diphaepe tsa metsi le megala ya motlakase e tswelela ka go tshwenya mo kgaolong ya Gaborone North ga mmogo le tikologo ya toropokgolo Gaborone. Se se tlhalositswe ke ratoropo wa Gaborone Re Austin Abraham mo phuthegong e neng e akaretsa boraro e bong khansele ya Gaborone, koporasi ya motlakase le koporasi ya metsi. Monjadi Mokibelo le Disang go tswa Kgosi ba bega. Tshenyo ya maharathata diphaepe tsa metsi le megala ya motlakase ke nngwe ya dikgwetlho tse di itsang puso go isa ditamelo mothego ko setšhabeng. Dikoporasi tsa metsi le motlakase ke tsone di amegileng bobe mo go seo. Go ya ka ratoropo wa Gaborone, puso e setse e senyegetswe ke madimadi go baakanya maharathata a sentsweng. Vandalism kana ebile gape kana go na le ba vandalisang ba vandalisetsa kana go rekisa segolobogolo ga re lebile dikgang tsa motlakase ba vandalisa ba utswa copper, so ba utswa copper tsatsi le letsatsi. So BPC la gore dikansere mo mathateng a gore magodu ba utswa copper kana ba e rekisa ka garitse, mme bangwe ba tshwara, mme ba ba sa tshwarweng gongwe re kopela setšhaba gore ba lome mapodisi tsebe. Le ha tshenyo e tsweletse ka go diragala gangwe le gape, dikoporasi tsoopedi di bereka ka bojotlhe go dibela seemo se. Re tsweletse le ba rona ba sepodisi gore ba re thuse mo go patroleng kgaolo gore ba e leng gore ba senya metsi a re kgone gore re ba gagamaletse molao re ba kgalemela. Ntswa e se gone hela le gone mo pipelining ya ka ya rona ka e tswa gone ko tankeng e tona ya rona ya odisa metsi gone ka kwa re bona tsone tshenyo e ntseng jalo
gona ha bo mamashia ha junctioneng tsone tse tsa bo odi diteraka tse di tsamayang tse di rekisa metsi tota ha ngwe re ha kgamale gore ba tsaya ka metsi a kana mme tshenyo tsone tse ra tle re di bone mo bangwe ba bone ka ra tle re ba itlhele ba eme gone go ba utswa metsi mme re ba itumeletse go bone ba sepodisi ntswa go na le tshenyo ya mothale o dikoporasi tse di itemile go isa ditirelo kwa setšhabeng ka botswapelo ka nako tsotlhe. And we have the mandate to make sure that supply and the equipment is always ready to supply the community. Therefore, with that, we do maintenance. And we had 7 planned outages that we were doing exactly works that are surrounding upgrading and refreshening and making sure that our equipment becomes ready to supply and do maintenance to make sure that it's always ready. Ho sale ho kansele ya Gaborone koporasi ya motlakase le koporasi ya metsi ba ikuetse mo setšhabeng go nna malomatsebe go lwantsha borukutlhi ka jana setšhaba le sone sa amega. Mojadi Mokibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. Re di konatela mo parlamento wa gantsi bokone Rre John Tite o gagoletsa banni ba motse wa Newcastle go ikwadisetsa ditlhopho tsa setšhaba tsa monongwaga jaaka go setse malatsi hela le mane pele ikwadisetso eo e wela. Rre Tite o buile se mo putegong ya kgota kwa motseng wa Newcastle maabane le sego mokaisi o na le ko. Moparlamente Tite a re o lemogile gore go na le batswana bangwe ba ba maoto a tshupa go ya go ikwadisa le gore bangwe ba batla go fiwa madi fa ba bangwe ba batla go isiwa kwa mafelong a ikwadiso ke bontlhopheng. A re batswana ba tshwanetse go itse fa e le tshwanelo ya bone go tlhopha puso ya letsatsi ka ditlhabololo le tsone di tsisiwa go go bone ka palo ya batlhophi ba ba mo lefelong. Ha re setse morao gore motho o na le tshwanelo ya gore ene a bone gore o ma wa gagwe o mo tirisong ebile o na le tshwanelo ya gore a bone gore o tshwanetse a ye go ikwadisa gore a tle a ithopele moeteledipele wa mokhanselara le moeteledipele wa moparlamente. Ga o thopele gore o neetswe 5 pula kana 50 pula kana 100 pula wa re ga ona ditshwanelo wena o kampa wa ba mo gore o rekiwe ke gone o boa go thopa yo go rekile. Nna ke setse ke ikwadisitse ga ke tsore a yo saletse ko morago ke oe a ke bothata jwa o mang kgotsa jang mme kana tshwanelo ya motho ke yone ya go thopa gore o itlhophele seo se batlang gore ka moso se te se go tshedisa jalo bangwe ba tle ba nne dithulano tsa gore nnyaa rona re ba tlhopha hela ba tsamela ruri nnyaa ga go tualo kana motho ke motho tshwatsoro ya halo gore bona gore o na le mathata a lelehale e le yo mo romileng tshwatsoro o mo atumele o buile le mo gakolole. Le fa go ntse jalo banni bangwe le bone ba ne ba ntsha matshwenyego a bone. Mme ano ne ke kopa gore mo botsadi le ka re thusa ka gore a tlolosa la re ntsha ha bagolo gore bogolo le re latlhele ko dikwele kana le re some mo ditirong re se ra nna ha bagolo ka ra re nna ha bagolo kgante le re heletsa re lwa le bagolo ya ka maina a rona a tetse mo diofising re kgama bagolo mo dipotoro ba tseela dikare. Ke be ke re clinic ya rona ha e ka nna le dikole tsa pedi le ha go na le tsa makete di metse mo gantsi yo motunatuna ha go ka senyega eng makela tsela le potso ke ya ro se bua ka se ka o bua ka go hodisa ga lebala la diroga le ke ne ke na le tsholelo la mo go lona gore go le hudia ka lanteng le tata ka package mme package eo le sa teng e ta be le skontere mme ha le teng go connecta mo skontere sa la go ta kwana ke bona go ka nna ga o go ma le bona go ka re thusa mo parlamente gore re tle re kgona go sekara tsana go kgakala jo botsadi bo le bo bua go thana ko bana go 44. Ikwadisetso ditlhopho e solofetse go wela ka matlhatso mme batswana ba ba iseng ba ikwadise ba gakolotswe go tsaya maikarabelo pele go tswalwa. Lesego Mokwaisi, BTV News, Newcastle. Wetso molotsana o ke o thobisa morwarre Thato Kgosi More go ra go fe dikgang tsa metshameko morwarre. Dumela Benson. No tlotse.
ke tlhotse ka o ntse o itlhalosa ha mogolo ga bua wa rediwa ke go utlwile. Thank you tla ke di gorose matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa thato go se more ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight madume a re bepego go setlhoeng mokatisi wa setlhopha sa mabelo sa jwaneng thata one lefatshe a dikgaisanyo tsa ntlha mo ngwageng di rulagangwa go thusa batshameki le bakatisi go rulaganya lenaneo le le tsepameng go le sala morago mo pakeng eno lefatshe go ka ile seo kwa kgaisanyo ya mabelo e neng e tshegeditswe ka mafelo a beke kwa lebaleng legolo la setšhaba Kagiso Molelekwa ka dintlha. Kgaisano ya mabelo e ne e le bobedi ya paka eno morago ya ntlha kwa lebaleng la Botitani Chulume kwa Francistown fela maikaelelo magolo a kgaisano ya mafelo a beke ya be e le go nyala batshameki sebaka sa go baakanya dikarolo dingwe tsa mabelo a bone pele paka eno e simolola ka mabelo a maemo a kwa godimo. Ya be re simolola season yaanong o checka hela gore di-athlete tsa how prepared are they go tsweng go as a coach o bo ka tsa dinako tsa bone o bo kgona gore o estimate gore ha tabogile kgotsa a tabogile 33 seconds mo 300 meters o bo kgona gore na la idea ya gore o ka taboga ya mo 400 and maybe wa go add 12 seconds or whatever o bo e go raya re o ka na taboga around 45 seconds o bo bona gore you are on the right track kana o tshwanetse lo saletse go morago o bo bona gore o tshwanetse gore o addresseng. Mabelo a ne a akaretsa a sa tlwaelesegileng thata a 600 meters 300 meters 150 meters le 60 meters ga mmogo di rile tsa 4x2 mo karolong tsa badingwaga tse di kwa tlase ga 12 20 le bagolwane mongwe wa tabogi ba setlhopha sa setšhaba sa 400 meters Beneng Ngozi o fentse lebelo la 300 meters ka nako ya 33 seconds a salwa morago ke Bennett o lisitse ka 33.83 seconds fa ka borankgwe a dule mogo a boraro ka go go bomme mo lebelo la 300 meters Chikane go lekanye o fentse lebelo leo ka nako ya 38.52 seconds fa Sami Mohutsiwa a le fentse go ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 ka nako ya 41.31 seconds batabogi ba mabelo a maleele bone ba ne ba phadisanye mo la 600 meters kwa ka go se shoka wa setlhopha sa Mahilo go tswa go bonong a fentseng ka nako ya motsotso le disekonte le 17. Nna tota nka re ke itumetse tota for race ya tsetsieno tota ke itumetse fela thata tota ne ke traina tota thata ke lekile go tsosa ikatiso ya me ne ke ntse ke sa traina kere for the past few weeks so e rile ke takwano ga borone be ke trainela 2 times a day tane ke ba 100 that's why ke tsere 600 ka gore motona ke ipakanyetsa 400 gore ke kgone go qualifyela di-All Africa Games. Dikgaisano tse di ne di akaretsa tsa long jump kwa tshegofatso bojosi wa Mount Track and Field a tudileng 5.86 meters fa go go borre tshwanelo a bobe ena kwa di 7.52 meters. Today's performance ene kwa tlase ga ya maloba ke le ko Francistown because today my runway ne sa khona go kopana unlike maloba so that's why ne ke soletse gore ke ta improve from 591 to at least 6 meters gore ta khona go qualify the Africa senior. Unfortunately I ga khona but then we are hoping gore ka di 10 our computer ta khona because within these 2 weeks ata le ka go bankanya our runway. Mabelo a Botswana Athletics Association a go baakanyetsa paka eno a tswelela kwa Francistown jaaka batabegi ba ta tswelela ba lola go ipatela phata go kgaisanong tsa Aforika le tsa di-Olimpiki. Kagiso Molelekwa PTV Sport Gaborone. mo go tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Selebe Phikwe sa Nico United se letse se re bolotse semmuso mo go Motsimpote jaaka mokatisi wa bone o mošwa morago kgaogana le mokatisi wa Mokoke ka ntateng ya maduo a sa itumediseng a setlhopha seo. Mpote yo kgaoganeng le setlhopha se segolwane sa setšhaba sa The Zebras ngogola ka kgwedi ya Phalane o goroga kwa Selebe Phikwe a na le namane tona ya tiro jaaka fitlhela majombolo ba duba thankga kwa tlase mo lokong ya Botswana Premier ba le maemong a bo 15 ka dintlha tse 10 tse ba di kokwantseng ka phenyo e lengwe maleka a supa le tatlhegelo tse 5 go tswa mo metshamekong e le 13. Banna ba ntseng ke ba bona ke ne ke le mo gaming ya bone malo ke itumela game ya bone ka hande ba tshameka ka teng and tumelo a me ke gore football is about collective work ga ke ata ha go change sepe ke tse ha go bereka le the technical members ke tse ha go bereka le di player and then the support ya lona and the office it will help us go dira se re se batlang. Ga re ba talletse ka gore ga ba khona tiro re ba talletsa gore re oketse
bokete jwa bone re oketse mathale mo go bone re mmogo akere ga re nyatse sepe se ba se dirileng ga re go ba tsenya mo pressureng epe ga re batla go bua ya gore nya want the team to go to top 8 it will be for the next season but for this season ga re leng teng a re hela re go thusana gore team e maintain the league status. Setlhopha sa bomme sa Prisons se tshamekile maleka a dino tse pedi setlhopha le sa Big Sisters mo motshamekong wa ligi ya Gaborone Region. Motshameko o ne o tshamekelwa kwa lebaleng la Lekidi le Diapoloko ka pego. Ditlhopha di simolotse motshameko ka mašetla tsote di tsomana le nno. Le fa go ntse jalo ya re motshameko o tsamaile metsotso e supa tebatso batoko a nosa nno ya ntlha ya motshameko go tlhoma Big Sisters kwa pele. Ya re Big Sisters ba santse ba itumelela nno eo go rata ke a bile a ba didimatsa a lekalekanya dinno metsotso e mebedi moragonyana. Motshameko o ya go ikhutsa ka malekano setlhopha mo karolong ya bobedi ditlhopha tsa nna tsa lekana mašetla di batana le nno ya phenyo le morago la Big Sisters la dira phoso mo motsotsong wa 50 le bofara bobedi mme motshwara diphala a isupa kwa moloreng. Captain Nondi Matlhatsela a skadi ya sebaka a no sa nno ya bobedi ya Prisons ya boele motseletsela wa dinno go tsena ope o batlang go sala ko morago jaaka Tebo Rankonyana a lekalekanya dinno a no sa nno entle go dira tse pedi setlhopha metsotso e metlhano moragonyana. Ditlhopha tsa tswelela ka go batana le nno ya phenyo mme gore tela motshameko fela ka maleka dino tse pedi setlhopha. I'm impressed with the girls, even though both sides missed a lot of chances, but I'm very, very impressed with the performance of the girls. Okay. At some point we didn't, but we picked up late because we wanted to use speed against them because they're a little bit slower at the back. So we wanted to use our speed up front so that we can penetrate them easily. But it didn't work at some point, but we'll go back and work on it again. It's disappointing because we missed a couple of chances that we could have buried the game early. And during second half, we continued missing chances after chances. As you know, we are from the festive. Slowly we are getting there, even though we miss a lot of chances. Mo tsamayong ya nako banyana ba kgone gore ba momagane sentle re kgone go ina di-game tse dingwe tsa rona tse di latela. Mo maidung a mangwe setlhopha sa Royal se bone go se gontle jaaka se ne se padimolwa ke Police 11 ka dino tse 5-0. Le Diapoloko BTV Sport Gaborone. Regina Chibua wa Zimbabwe o simolotse paka eno bontle ka go gapa kgaisanyo ya tennis ya banana e neng e tshwaretswe kwa toropong ya Francistown ka mafelo a beke. Chibua o gapile bomampudi mo letlhakoreng la basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 morago ga go fenya Jemima Makhumalo wa sekolo sa Express Tennis Academy mo makgaolakgang ka disete tse 2-1 Karabo Sebele ka pego. Lekgarebe la setlhopha sa Leander Tennis Academy kwa Bulawayo la supa talente ya gagwe bontle mo seteng ya ntlha a e gapa ka bonolo ka 6-1. Mo seteng ya bobedi dilo tsa seka tsa fetoga go lekalo jaaka Chiboa a fenya diserve tsa ga Makhumalo go ka itlhoma kwa pele. Kwa bofelong motshameki go tswa kwa Zimbabwe a fenya sete ka 6-1 go fetoga mampudi wa kgaisano ya monongwaga. I think just like practicing tactics with your coach and then transferring them into matches, it makes it helps. And I was just trying to use tactics and see people's weaknesses and try and counter those. So it was exciting for me because I have never seen her or played her ever in my life. So it was quite a tantalizing experience. Kgaisano ya basimane ba dingwaga tse di kwa tlase ga 18 yone e phadisanelwa ka mokgwa wa round robin kwa Theo Malusi wa setlhopha sa Banana Tennis Club a feditseng kwa setlhoeng a sena go fenya metshameko e le 4 mo kgaisanong e simolotseng ka la botlhano. Maemo a bobedi la boraro a na gapiwa ke Kabo Kidisang le Jaden Shoniwa ka tatelano eo. I try to remain calm in most of my matches, you know. I wasn't letting my emotions get the best of me. So yeah, I tried to calm myself down so that I could make better decisions when I'm playing.
and execute my shots properly. Kesi Mathe yo o neng a tshameka mo letlhakoreng la bana la Orange Ball o lebogela go tsaya karolo le go dira bontle. The game was fine, but the shots that I did was really tough for me to hit. Aim of the tournament was basically to get the kids to play in January, unlike all the other times where they would wait for February tournaments. So that gap alone leaves the kids rusty. So we give them a chance to play earlier in the year. Kgaisano ya Francistown Juniors monongwaga e kgonne go ngoka batshameki ba le 31 ba phadisana mo dikarolong tsa dingwaga tse di kwa tlase ga 18 go ya go tsena kwa go ba tse di kwa tlase ga 10. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Penyo eo ya ga Chibuwa e re tisa jalo kwa bokhutlong bja dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight. Khosi ke kgwetse ka malata Benson. Morre me ke go le bogatata. Afcon e tsamayang ha ke tsura o nile le polelongwe kgangwe ka Afcon e tsamayang Afcon. Afcon ba sireletse Senegal ba khapetswe ntle ke ba amogela baeng Ivory Coast ka thago ya di penalty. Ele o re lantla mo motshameko wa Senegal ne so re eteletse pele ka nno ile ngwe. Ne eteletse pele Miss Ivory Coast e boa ka morago ya go fenya ka thago ya di penalty. Mo motshamekong o tsweletseng Mali e go eteletse pele Burkina Faso ka nno ile ngwe go lefela. Go Ivory Coast kana no Cote d'Ivoire mo go teng ga ke no e latelwa mosimeng. Me kana o le mo gore ba gore hale e ne ile ka lesogela la modimo o lebile Senegal gore bone motshameko ya bone group stage ba fentse motshameko wa bone yotlhe. Nya re tana re tlhodimela morwarra ke itumela thata le metshameko ya mono gae gore buile le gone ke bone gore re mo go motse Mpote o ka kwa Silwe Phiko ko Majombolo Nico United gongwe e tana le silo rula ba tlo go tsoga ntate re mo tshepa thata re Mpote ka tseleng yalo ka ile se story re ile kwa di coach tse di popota tota me a re pele kgaogana re bo re lebe di tlhogo tsa phirumaneng ya la bobedi. Baemedi ba lefatshe la Botswana ko mafatsheng a sele ba kgothadiwa go sireletsa serodimo sa lefatshe leno ka dinako tsotlhe. Mothusa Tautona Reslam Batsogana ga telela botlhokwa jwa gore Batswana botlhe hela ba leke go ikwadisetsa ditlhopho. Fa mo go tsa metshameko re mo go motse Mpote le ne mokatisi o mošwa wa setlhopha sa Nico United Majombolo. Wetsone le dikalo di kgantsa rena phirumaneng ya la bobedi kgang ke gore kgang ga go di hela nako ke yone gangwe le gape ya bong e le mabifi re tla bora go hetse kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa gore re bona gore a metla nentse e tswelela e komakoma ba temo letlotlo le ba bangwe ba itumele ka tselentseng yalo mme re se ka ra lebala gore a re tšhentšheng ke yone kgang e tonna gore re fetole maikutlo megopolo le dikakanyo Botswana wa rona re mo ise go le gongwe ka tsela e ntsi yalo ka gore ebile moroka o sita ka lero a nne kagiso. Madume wetso nka mogala ka seemo sa loapi nna ke khumo se monaka pula ya tsweletse ka gona mafelo mangwe a lefatshe leno e latelang ke pula neleng e gatisitswe mo mosong ka nako a borobabedi re gatisitse 52 ko Plateau Primary School 41 ko Kasane International Airport ga mmogo le Samane Primary School re gatisitse 11 ko Atesia Primary School 15 ko Tsetseng Primary School 10 ko Dutle Primary School bosupa ko Ngaipen 10 off borataro ko Tloaneng Primary School botlhano ko Metsimantle Kgotla bone ko New Kanagas Primary School Tlokweng Border Gate ga mmogo le ko Mabule Primary School re gatisitse bobedi ko Motopi Primary School Gaborone Game Reserve le bongwe ko Kotamogore Primary School me ga re ba tshwantse sa loapi maitsebeng ano supa maru a pula bona la mafelong a mantsi a lefatshe leno re santse re soletse kgonagalo ya pula ya phefolo kgadima e phatlaletseng ko gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mogo le kgaolo a kweneng fa mo dikgaolong tse dingwe re soletse pula ya phefolo kgadima mo mafelong mangwe mo tsatsi le ka moso re soletse pula ya phefolo kgadima e phatlaletseng ko kgaolong ya kgalagadi
ko gantsi borwa botlhaba kgatlheng kwene borwa jalo gare ga mmogo le bokone botlhaba re soletse pula phefolo kgadima mo mafelong mangwe mme tla re mo mosong go tla ikutlwa go le bothitho ko borwa ga mmogo le ko bokone botlhaba fa mafelo a mangwe re soletse re go ikutlwa go le mogote mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla ikutlwa go le mogote ko dikgaolong tsa Nghabe Chobe ga mmogo le bokone jwa legare re soletse go tsa selekanya sa 33 go ko 35 mafelo a mangwe one re soletse re go ikutlwa go le bothitho ka selekanyo sa 22 go ko 32 mme ga le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse pula ko Manzini Maseru ga mmogo le Port Elizabeth re soletse go bona dibata tsa maru ko Johannesburg mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Cape Town re soletse pula phefolo kgadima ko Windhoek Harare ga mmogo le Beira mme go tla thiba ka bontlhabongwe kwa Antananarivo re soletse pula ko Dar es Salaam Kinshasa ga mmogo le Luanda mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Blantyre ke sone se Mosalwapi a ene boroko. The 10th Vibrant Gujarat Global Summit, which was held from January 10th to the 12th in Gujarat, India, proved to be a beneficial platform for members of the Botswana Export and Manufacturers Association, BEMA, to network and showcase their products and services on the global stage. BEMA Chief Executive Officer Me Mantla Sankoloba and Re Baone Ramasele from Flotec, Botswana, who took part in the summit, were in studio earlier today